Right Honorable Dr. Silas Klaus Chilima, State Vice President of the Republic of Malawi, Dr. Puka, Co-Chair of the Presidential Task Force on COVID-19, Dr. Ngoma, Dr. Malewezi, and Dr. Chinula, Executive Members of the Society of Medical Doctors, members of the press, fellow citizens. Today marks 7 days since Dr. Chilima and I took our oaths of office. During that time, we've been assessing several critical areas that require immediate and strategic government intervention. At the top of the list is the COVID-19 pandemic. Following consultations with the Presidential Task Force on COVID-19 that was formed by my predecessor, I come before you to give you a sobering report. This report can be summed up in 5 words. Malawi, we have a situation. On the 3rd of March, there were 0 confirmed cases of COVID-19 within our borders. In fact, even when the previous administration declared a state of disaster on March 20, ordering the closure of schools and restricting public gatherings, Malawi was still COVID-free. But all of that changed within 2 weeks. By the 3rd of April, there were 3 cases. By the 3rd of May, that number had multiplied 13 times to 39, claiming the lives of 3 Malawians. By the 3rd of June, the number of confirmed cases had multiplied tenfold to over 360. And as of yesterday, the 3rd of July, the number was over 1,400. This means that in the 3 months since our country registered its first COVID-19 case, the number of confirmed infections has grown by well over 46,000%. I know that this sounds alarming, but I want you to understand that this situation is much worse today than it was 3 months ago. To put that into perspective, let me share 4 facts that are easy to understand. First, it is a fact that even though over 1,400 people have tested positive for COVID-19 in the last 3 months, almost half of them have gotten it in the last 3 weeks. Secondly, it is a fact that even though most infections in the first 3 months were spread by persons who caught the virus abroad, most of the infections in the last 3 weeks have been spread by persons who caught the virus in the local community where they work or live. Thirdly, it is a fact that even though 16 people have died from COVID-19 in the last 3 months, 75% of them have died in the last 3 weeks. Fourthly, it is a fact that even though the number of people found with COVID-19 is just over 1,400, those with the virus may be 20 times that number, spreading it unknowingly because they have not been tested and do not show symptoms. This quartet of facts is telling us one simple message. The coronavirus is spreading. It is spreading all over Malawi. It is spreading near each one of us. It is spreading faster than before.
and it is spreading with the power to kill. This truth may be unpleasant, but it is also undeniable. And my administration is committed to telling you the truth. Telling the truth about this virus is not only the right thing to do, but it is a matter of life and death. The age of lies and misinformation is over, and for that reason, I wish to dispel some common misconceptions about COVID-19 before I discuss the additional measures my administration is putting in place at the recommendation of the Presidential Task Force on COVID-19. First, if you think you cannot be infected with COVID-19 because you are young, you are mistaken. Those infected ranged from infants aged below 1 to senior citizens aged over 70. If you think you or others around you are not infected because they have no symptoms or are not sick, you are mistaken. Out of every 100 infected people, only 20 will show symptoms or get sick, while the rest carry and spread the virus with mild or no symptoms. If you think that washing your hands before you enter a building is enough to keep you from getting infected, you are mistaken. Keeping your hands clean before you enter a building is important. But equally important is keeping your hands clean throughout the day while you're inside that building. If you think that wearing a mask is enough to keep you from getting infected, you're mistaken. A mask can only protect you and others whenever it is used correctly. For example, a mask should not be put on with clean hands. Sorry, let me repeat that. For example, a mask should be put on with clean hands, and it should cover both mouth and nose. Also, when you want to take off your mask temporarily to speak, you should take it off completely, just like I did. Not slide it under your chin, which is not sanitized, which is a mistake I have made before. If you think that greeting others by touching elbows instead of shaking hands means that the person you are greeting will not infect you, you're mistaken. Not only does the elbow greeting breach social distancing recommendations, it also puts you at risk of the virus from those who cough into their elbows. In view of these misconceptions, the best thing to do, whether in public or in private, is to always take preventative actions toward yourself as if everyone around you is infected, and to always take preventive actions towards others as if you are already infected. This is the only way you can be sure that you and those around you are safe. I know that this is a difficult discipline to maintain, but even if one person where you live or work relaxes and stops following this guideline, they put everyone else at risk. This is the same guideline I have directed the organizing committee of the inaugural ceremony on Independence Day to follow. That means that although the stadium seats 40,000 people, only half that number will be allowed in, so that there is appropriate social distancing both outside and inside the stadium. Those traveling from outside the capital city using public transport are urged to at least wear a cloth mask throughout their travels. No one will be allowed to enter the stadium without sanitizing their hands, having their temperatures taken, or wearing their mask.
For those who come without a mask will be provided, as my administration has secured and reserved 100,000 masks for this event. I know that there are those who believe that the best way to prevent infections on this day is to cancel the event. The merits of this approach are not lost on me, but I believe that what is best for us as a society is to find new ways of functioning in the face of COVID-19, not paralyzing our functions altogether. COVID-19 does not demand the end of our way of life, but the adoption of a new way of life. That new way of life must strike a balance between public safety and social sustenance. I have directed the Presidential Task Force on COVID-19 to work with the Inter-Ministerial Inauguration Organizing Committee in ensuring that these measures are implemented as a matter of priority. As you can imagine, the work of the task force requires direction and discipline, as well as seamless coordination with both public and private stakeholders. The stakeholders include the 9 COVID-related clusters being overseen by the Department of Disaster Management, DODMA, one of which is the health cluster, which itself has 9 subcommittees. To provide direction to these efforts and review the efficiency thereof, I will soon be announcing a new Minister of Health in my administration and a new Principal Secretary for the Ministry to start their work by Tuesday. Together, their task will be to instill accountability and provide direction to the efforts of the task force, to publicly account for how COVID-19 resources are being used and how COVID-19 measures are being followed, to provide our brave men and women in the health sector with the personal protective equipment, PPE, medical supplies, and risk benefits indispensable to their work, to coordinate partnerships with community leaders and institutional bodies in holding a strong line of defense of the virus, and ensure that the gains we have made in the fight against other infections like HIV and tuberculosis are not lost as a result of the pressure our fragile health facilities are under from the recent sharp increase COVID-19 cases. Make no mistake about it, we will win this fight against COVID-19, no matter what it takes or how long it takes. In the last 12 months, we as a nation have overcome great and daunting. We did this by working together as one. And the only way we can defeat this virus is to working together. Muliliu ni watonsi. Ndiye tonsi tichitemba lyathu kuti tiugonjetse. God bless you. God bless Malawi. Ndifotokozere nkhani imeneyi muchichewa chifukwa mpofunika kuti tonse tivane bwinobwino kuti tikhoza kulimbana ndi mliri wa COVID-19 kapena coronavirus mogwirizana. Maulemu ndapereka kale, ndifuna ndingotsimikizanso kuti chilumbirireni ine pamodzi ndi achilima ino Malawi
mikira wanthu nonse muli mdziko muno. Sabata lino takhala tikugwira ntchito yokumana ndi anthu osiyanasiyana, ogwira ntchito zosiyanasiyana m'maunduna, department, komanso makamaka mu nkhani iyi ya coronavirus. Nkhani yake mwachidule njakuti zinthu sizili bwino ku Malawi kuno. Pa 3 Marichi tidali yense ngati munthu wadwala matenda amenewo. Mmene pa 20 Marichi boma limanena kuti pali vuto kotero kuti masukulu titseke, komanso mmene timasonkhererana m'magulu tionetsetse kuti tatsala ndondomeko yoyenera. Nthawi imeneyo nkuti tisanadziwe kuti ku Malawi kuno akudwala ndani. Mmene makwana 3 April ndiye kuti anthu 3 atapezeka tsopano kuti ndi amene akudwala. Mmene madzakwana 3 May zidadzaonetsa kuti tsopano anthu aja wamba kuchuluka afika 39, ndi kuti 3 mwa abale athu amwalira. Pa 3 June nambala zija zidapitirira kukafika pa 360, ndipo mmene timafika dzulo pa 3 July nambala nkuti yabyola pa 1,400. Ndiye tikanena kuti tili ndi vuto lofunika aliyense wa ife avomereze lilipodi. Chuluka motere chikungosonyeza kuti zinthu zipita kaipira. Nudziwa kuti zoterezi zikhoza kuchititsa mantha aliyense, chifukwa choti pamene tafika apa ndiye kuti zinthu zaonjezekera kuipa kusiyana ndi mmene zinalili miyezi 3 yapitayo. Mumvetse kuti tikamanena kuti pano chiwerengero chabyola 1,400, ndipo zimenezi zachitika miyezi 3 yapitayo, pafupifupi theka la chiwerengero chimenechi chaonjezeka masabata 3 apitawo. Chachiwiri mudziwenso kuti angakhale kuti koyambirirako kupatsirana matendawa chinali chifukwa cha iwo amene amachita kubwera mdziko muno kuchokera kunja, kapena chiwerengero chimachuluka cha iwowa, koma masabata 3 apitawa zaonetsa kuti kupatsirana kutsopano kuchitika magulu kumene tikukhala ndi kumene tikugwira ntchito. Chachitatu nchakuti ngakhale kuti anthu 16 vamwalira vatisiya masabata miyezi 3 yapitayo, chiwerengero chochuluka 75% tikhozutero tikanena percent, chiwerengero chochuluka nchakuti vamwalira masabata 3 apitawo. China chachinayi choti mdziwe a Malawi nchakuti ngakhale nambalayi yangodutsa pa 1,400 ya iwo amene apezeka ndi matendawa, dziwani kuti matendawa akufalikira kwambiri chifukwa chosadziwa kuti tikhoza kumapatsirana tisakudziwa ife kuti ndife odwala kapena amene tikumana nawonso ngodwala.
chifukwa palibe amene wayesedwa. Chifukwa chimenechi ndikufuna kuti tingodziwa izizi zakuti matendawa akufalikira ndipo akufalikira mwa msanga komanso Malawi yonse. Akufalikira pafupi ndife takhalafe, akufalikira ncholinga chakuti atiphe. Ngakhale choonadichi sichikumveka bwino chifukwa sizimene timafuna titamva. Nchoonadiso chimene sitingangokwirira pansi ngati kulibe ayi, chifukwa zitukambazi nzenezene ndithu. Ndiye tizingouzana zoonadi, ndipo zoonadi zakezi nzakuti tisakwirirenso kena kalikonse. Chifukwa chake ine ndi azanga pakutsogolera pokutumikirani tagwirizana kuti zimene ndauzidwa ndi gulu la Presidential Task Force pokamba za nkhani ya COVID-19 ndi mmene tikhoza kuthanirana nayo, ndifuna ndinene zinthu izi mogwirizana ndi bungwe limeneli. Choyamba, pali zinthu zimene anthu amaganiza molakwika. Choyamba chake ndi ichi: mukaganiza kuti inuyo COVID-19 simungatenge chifukwa chakuti ndinu wachinyamata kapena wamng'ono, mukulakwa. Maganizo amenewo ngolakwika, chifukwa anthu amene wapezeka ndi matenda amenewo wena ndi ana khanda osakwana mchaka chomwe, komanso wena ndi anthu akuluakulu opyola zaka 70, ndikuti aliyense zikhoza kumpeza. Chachiwiri, mkaganiza kuti inuyo kapena anzanu amene wakuyandikiraniwo sizikukhudzani chifukwa chakuti simukuonetsa zizindikiro zakudwala, ndi maganizo olakwika amenewo. Chifukwa pa anthu 100 aliwonse ndi anthu 20 okha amene akhoza kuonetsa zizindikiro kapena kunena kuti akhoza kudziwika kuti ndi wodwala, pamene wena onsewo akhoza kumangoyenda m'matendawa nkumapatsira anzawo popanda kuzindikira mpang'ono pomwe kuti akuyika wena onse pa chiopsezo. Chachitatu, ngati mukuganiza kuti mkangosamba m'manja musanalowe mnyumba ndiye kuti zakwanira, pamene pamwalakwa. Chifukwa dziwani kuti mkasamba m'manja nkulowa mnyumbamo kaya nkulowa muofesimo, mpofunikanso kuti muli muofesimo manja anu onse azikhala waukhondo tsiku lonse, kaya nkuntchito kaya ndi mnyumbamo. Chifukwa mkalekerera mukhoza kuganiza kuti kusamba koyamba kuja kwakwanira pamene sikukwanire mpang'ono pomwe. Chachinayi nchakuti ngati mukuganiza kuti mkangovala mask yodzitetezera kumasoko ndiye kuti matenda singawatenge, pamenepo mukulakwanso, chifukwa mask imeneyi mkavala njofunika izigwiritsidwa ntchito moyenera. Mwachitsanzo, povalapo muzivala kuti manja anuwa ngosamba bwino, ndipo mkavala muzionetsetsa kuti mwayika bwinobwino mphuno ndi pakamwa pabisika. Komanso mkafuna kuchotsa kuti mulankhule, muchotse yonse
osatere ayi ine mezi ndachitapo kale koma kungochotsa yonseyo kuti mulankhule bwinobwino monga ndikuchitiramo, chifukwa mkangoti bolani ndayika kuchigamako mukaona kuti mwayikanso malo akuti alibe chitetezo, pobwezeranso mukubwezera zinthu zitawonongeka kale. Chachisanu, ngati mukuganiza kuti kungokhala pagulu ndi anzanu nkumampatsana moni muchatuchitira masiku ano oma mkundana manjawa m'malo mopatsana wapachanza, zimene zijanso samala nazoni, chifukwa penapa timauzidwanso kuti iyayi mukafuna kutsokomola kapena amati kukhosomola muzichita chonchi, ndiye dzanja lomweronso mukapatsa azanu, kwaonetsanso kuti pena pake sitikuganiza bwino chifukwa tikwampatsana zinthu zachabechabe. Apa panso mpofunika tionetsetse kuti zoterezi yayi, chifukwa tikamatero mwinanso tilibe ndi chophimba mphuno ndi pakamwa pamwe, ndiye kuti tafikanso moyandikana koposa kusiyana ndi kuti tizikhala muta kuti tipewe kulandira kapena kupatsira wina matendawo. Chifukwa cha zimenezi zimene timangochita tsiku ntsiku mosalingaliranso bwino, nkwabwino koposa kuti kaya tikhala pagulu kuti si panja pagulu mwina ndi mnyumba, mpofunika nthawi zonse titsate njira zodziteteza komanso kutetezera anzathu amene tayandikana nawo. Izi zikhoza kutheka pokhapokha ngati ife tiulingalira zimene zikuchitika ndi zimene tikuchita, chifukwa tikapanda kusamala komanso tikapanda kutsata mwambo wodzilimbitsa kuti titsate ngakhale zimene sizikutikomera pochita, angakhale azanu amene muluyesa kuti mukwancheza mwafatsa muluchita chibaza, mudzaona kuti miyoyo yawo kapenanso moyo wanu mwawika pa chiswe mwadaladala. Chifukwa cha chimenechi ndalumikizana ndiwo amene akukonza za mwambo wa pa 6 July umene ndi mwambo wokumbukira ufulu wathu, komanso mwambo umene tikukondwerera masankho amene adachitika. Ngakhale stadium mumakhala anthu 40,000, tanena kuti half yokha ndiyo imene idzalowe mstadium umo kuti aliyense azikakhala modumpha mpando atalikirane. Komanso iwo amene akuyenda kuchokera kutali kunja kwa capital ino, tikuwauza kuti pamene ayenda pa basi ka ndi transport ya mtundu wanji avale mask ulendo wawo wonse. Palibe amene adzaloledwe kuti alowe ku stadium uko wosasamba ndi sanitizer kapenanso wosayesedwa kuti mthupi akuva bwanji kapenanso wosavala mask imeneyi kuphimba kumaso. Kwa iwo amene abwera ku stadium wopanda mask adzapatsidwa mask pomwepo, chifukwa takoza kale ndondomeko yakuti pakhale ma mask woposera 100,000
pokozekera mwambo umeneyo. Niudziwa kuti alipo wena amene anaganiza kuti tingoletsa kuti mwambo usachitike ndiye chili chinthu chabwino koposa. Nthawi zina tili kuona kufunikira kwake kwa njira iyi kapena njira iyo kuti tikhoza kutani, koma ine ndikhulupirira kuti njira yoposa nkuonetsetsa kuti tsopano tiyambe kuphunzitsana makhalidwe amene akhoza kutithandiza kuti tipewe matenda amenewa, koma mophunzitsana, chifukwa moyo wa tsiku ndi tsiku sitingauletse kuti anthu simungakhale pamodzi, koma titsate ndondomeko izi monga anzathu akutithandiza pakutiunikira chimene tiyenera kuchita. Chofunika nchakuti tingophunzira kuti tsopano machitidwe sakhala monga timachitira kale, tiyambe kutsata ndondomeko za tsopano mchikhalidwe chathu ngakhale pamene tikhala pamodzi pa zochitika zosiyanasiyana. Moyo umenewo udzathandiza kuti tipulumutsane, komanso moyo upitilirebe kuti zonse zisangoyimiratu. N'chifukwa chake ndanena kuti iwo amene ali mu bungwe la Presidential Task Force pa matenda a COVID-19 agwire ntchito mogwirizana ndi komiti iyi kukonza za chikondwerero cha July 6, ndi kuti zinthu tikukambazi aonetsetse kuti zachitika, ndipo aliyense wa ife tayamba kuzitsatira bwino lomwe. Mmene muoneramu ntchitoyi njofunika kulimba nazo kuti tionetsetse zachitikadi, chifukwa kulekererako nkumene kuti pangitse kuti zinthu zisakhale bwino, koma tilumikizane tonse mgwirizano umene ukhoza kutithandiza pamodzi ndi wa Department ya Disaster Management atodimaj amenenso adathandizira kuti pakhale maklasta osiyanasiyana, magulu osiyanasiyana poonetsetsa kuti kodi matenda ati thana nawo motani. Akatipatsa zoyenera kuchita, chifukwa zinazo nzofunika tizilondole bwino, tionetsetsenso kuti tichita bwino motani. Ine posedwa apa ndilengeza amene akhale nduna ya zaumoyo, ndipo Principal Secretary kumeneko akhala sondani, ndi cholinga chakuti ntchitozi ziyambike mwamsanga tikangotha chikondwererechi lachiwiri lomweli. Tonse pamodzi tikhoza kuonetsetsa kuti ntchito ya wina aliyense ikhale yoti zimene tikuchita tiziyankha kwa mzathu, tiziyankha kwa wina, tionetsetse kuti palibe uyo akungochita zinthu payekha zokhumba zake mosafuna kulumikizana ndi anzake. N'chifukwa cha chimenecho tidzaonetsetsa kuti amenewa anenenso bwino kuti zonse zimene zaperekedwa ndi abwezi athu maiko wena za COVID-19 ngakhale momuno zagwiritsidwa ntchito motani pali pano, ndipo zitsatidwanso kutsogolo tupitaku mu njira yotani, komanso kuti tionetsetse tili ndi zipangizo zokwanira, chifukwa anzathu makamaka amene ali kutsogolo kwa nkhondo imeneyi polimbana nayo numatumikira anthu akuti akudwala, ena sitikudziwa ngati adwala koma akumawayesa. Anthu oterowo, madokotala, manesi ndi ogwira ntchito zotere akhale ndi zipangizo zokwanira zowateteza ku matenda amenewo. Wonse amene akutumikira anzawo poonetsetsa kuti matenda asafalikire, amenewo tiwaganizirenso bwino,
chifake takoza njira imeneyi yakuti zimenezi zipezeke, zimene zilipo zidziwike zili kuti, komanso ndikhala ndikulengeza pa 6 July pano zonse zimene zili kubwera zina zanyamuka kale. Tikagwirizana motere kuti aliyense akugwira ntchito molumikizana ndi mnzake, bungwe lilonse likugwira ntchito molumikizana ndi bungwe linzake, unduna uliwonse ukugwira ntchito molumikizana ndi unduna unzake, tonsefe m'midzi mwathumu, ndiye kuti tionetsetse kuti matenda amenewa safalikira monga wayambiramo, tithana nawo mokwanira. Ifetu tilipo lero, ngakhale kumbuyo konseku matenda wena woopsa, kani achifukwa chachikulu, kani matenda a HIV, AIDS, tidathana nawo ndipo tikukhala ndi moyo womapitirira ngakhale matenda wakadalipo. Izi tithana nazonso, koma tiyeni tonse tigwirizane machidwe wake kuti aliyense atengepo gawo loonetsetsa kuti zinthu zachitikadi bwino. Akunduna kwa zaumoyo tikudziwa mavuto amene ali nawo, koma tonse tikagwira ntchito molumikizana bwino, iwo asafika pena ponena kuti palibe chifukwa chopitirira, chifukwa aliyense apulumutsa mnzake, koma tonse tiganizirane. Nkhani tukambayi nje kuti aliyense adziwe ndithu mavuto ngakulu, koma tikhoza kuwagonjetsa. COVID-19 ndi matenda amene agwereza dziko lonse lapansi, koma tikhoza kuthana nawo, kazitenge nthawi ya mtundu wanji, kapenanso zitengere kuti titaye chiyani, poganizira kuti chuma sichingafanane ndi miyoyo. Ifeyo taonetsa miyezi 12 yapitayi kuti ngati Malawi timatha kugwirizana kuchita zimene tikhoza kuchitira mu umodzi wathu, zimene zatipamboneza, zimene zatisautsa. Tiyeni ndi mgwirizano omwewo tichitenso pogwira ntchito limodzi kuti tigonjetse matenda amenewo. Mliriwu ndi watonse, ndiye tonse tichite mbali yathu kuti tiugonjetse. Ambuye akudalitseni, komanso Mulungu adalitse Malawi. Zikomo kwambiri.